for today's video mga kaulaber. So cocktail mix, fungicide, pesticide, and foliar. So 1 month after planting. So remember 1 month after planting, we need to spray fungicide, pesticide, and foliar para po sa mga dahon. Look sa mga dahon. Check this out. See? So kinain siya. Hindi ko nabantayan. Ito pa kinain pa oh. So yung mga tanong na yan na sir, nagbubutas-butas yung mga dahon ng kakao. So we need to spray cocktail mix, fungicide, insecticide, and foliar. Ito po ini-spray. Tapos inaabunuhan po yan after 3 months of planting. So like this one, new leaves mga kaulaber, kakainin to. Check. Diba kinain? Yan, kinain yan. So hindi yan na-sprayhan. Hindi ko na-sprayhan eh. Kalimutan ko, sobrang dami nang ini-sprayhan ko. Ginagawa sa farm yan po. Yan, kinakain yan. So we need to spray cocktail mix. Every 15 days pwede na. Cocktail mix po. Fungicide, insecticide, and foliar. Base po sa level, check nyo lang yung level ng mga foliar, insecticide, and pesticide. Ito, ang daming antik. Yan, ini-sprayan po yan para hindi siya kakainin. Dapat healthy yung ating dahon. Newly planted po after 1 month. Then every 15 days up to 2 years po yung pag-i-spray. So meron akong M02. Maganda to. Sprayan pa rin ng cocktail. Yan, every 15 days after 1 month of planting, cocktail mix, fungicide, insecticide, and foliar para healthy yung ating mga dahon. Ganyan lang po. Every 15 days, alright?